ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြို့ကိုကြွားသွားတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုယ်စားဘုန်းကြီးတရားဟောရပါတယ် As Sayadaw-ji went to Yangon today, in substitute of Sayadaw-ji, the present Gangom Myang Sayadaw is preaching today. ယောဂီများအတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့အထုံပုံအထုံနည်းတွေကိုပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုမှတ်နည်းတွေဟာအလုံးအလိုအလောက်ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်နည်းညွှန်ကြားစရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး As Sayadaw-ji has given the guidelines to the yogis how to go about in vipassana practice, it is sufficient enough, so Sayadaw does not need to give any more. ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယောဂီများကိုလမ်းညွှန်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဟုတုတဖြစ်ပေါ်တရားအနည်းငယ်ဘုန်းကြီးဟောပါမယ် So instead of giving the guidance how to go about in vipassana practice, for the benefits of the yogis to increase the general knowledge, Sayadaw will give one discourse. ဟောမယ့်တရားရဲ့နာမည်ကတော့ယောဂီများအတွက်အထောက်အကူပြုတရားတော်လို့နာမည်တတ်ထားပါတယ် Sayadaw gave the heading as a supportive method for the yogis. အဲဒီယောဂီများအတွက်အထောက်အကူပြုတရားတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီများအတွက်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနုမာနဝိပဿနာဉာဏ်နှစ်ပါးဖြစ်ပုံကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးဟောပြမယ် So to increase the knowledge of the yogi, Sayadaw will explain when a yogi is meditating in vipassana line, Sayadaw will talk about the two jnana or the wisdom. The first one is named as Jissaka Vipassana Jnana and second is Anumana Jnana. ဝိပဿနာတရားကိုမဟောမီယောဂီများအတွက်အတ္တဘဝရာလိုက်သွန်းချက်စကားတစ်ခေါက်ပြောလိုပါတယ်ပြောလိုတဲ့စကားကတော့ဖြစ်အလုံးဝေးတဲ့အလုံးရှိလျားဝေးလံတဲ့ခရီးကိုသွားလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဦးဆုံးလှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းသည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ပညာရှိများမှားတမ်းစကားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီများမှာလည်းပဲဝိပဿနာတရားအထုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာဥထုဇဉ်များရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြီးမဲ့ဆိုရင်အလွန်ဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတရားကိုတကယ်သိသွားတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့အနည်းမှာပင်လျင်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားရှိတဲ့ဆိုတာကိုယောဂီများကိုယ်တိုင်သိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးကြိုးစားစားအထောက်ကြပါလို့ပထမဦးဆုံးတိုက်တွန်းလိုပါလေ။ So Sayadaw like to encourage the yogis that as the yogis are taking up the vipassana practice or in the paths of vipassana, it is like we are taking a step in a long road or aiming to reach to a very far away distance. So first of all, we have to understand as guided by the wise people in the olden days that when one is meditating in vipassana, our target or the main aim is to reach to Nibbana. As for the Puthusena or the ordinary mundane people,
if we think about how to reach to Nibbana, we understood that it is a very far away destination for us. But for the Vipassana meditators, as they goes on practicing and as they come to realize or understood, then one will come to understand that though seems to be far away, but it is really near to us. အခုစပြီးတော့ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နုမနာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုခွန်ကြီးဟောပါမယ်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဟောမှုပိမှုစတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုမိမိရဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မျက်မှောက်အဖြစ်မိမိရဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မြင်ရသလိုမျက်မှောက်အဖြစ်မှန်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဟာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ယုံနာအစစ်တို့ရဲ့သဘာဝတရားကိုမှန်ကန်စွာသိတယ်။ဖြစ်မှုပြည့်မှုစတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စွာသိတယ်။အဲဒီလိုမှန်ကန်စွာသိတဲ့သဘောတရားဟာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားပါပဲ။ So Sharon like to explain on Pisaka Vipassana Jnana and Anumana Jnana. Pisaka Vipassana Jnana means for that we have to understand as it is immediate realization of the wisdom as we practice. For example, as we are noting on the rising and falling of our abdomen, then we are coming to understand that this is the matter and this is the mind, as if you have rubbed it within your fingers or you have put it on your palm and one sees very clearly. So likewise, you will see this nature of mind and matter from the phenomenon of rising and falling, which your mind very clearly or vividly, as if you put something on your palm and see with your human eyes. So this way of present or immediate realization is called as Pisaka Vipassana Jnana. How we are attaining this Pisaka Vipassana Jnana is, by practicing so, we come to understand that this is mind and this is matter. We understood very vividly and clearly from our mind, and also we come to understood that this mind and matter, as we note, it arose and immediately it disappears or resolute. So in that way we come to understand the true nature of mind and matter and the arising and passing away of all the phenomena. That way of knowledge or understanding through our own practice or through our own experience is called as Pisaka Vipassana Jnana. ဒါကြောင့်ယောဂီများအထုခါစားမှာအစပြုပြီးတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ဤအနီးအနုလောမဉာဏ်တန်အောင်အဲ့ဒီပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲမပြတ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သွားရတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်တိုင်းမှာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်အထူးကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဉာဏ်ဆိုတာဟာယုံနာသဘောတရားတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောတရားမှတစ်မျိုးတစ်ဖုံမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမရတဲ့သဘောစတဲ့သဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားမျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုသိမြင်ရတဲ့သဘောတရားတွေဟာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားပဲအဲ့ဒါဟာအရိယမဉ္ဇဉ်အနည်းရောက်နေတဲ့အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ရှုရမှားရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်မျိုးပါပဲ
Sayadaw explained further on Psaka Vipassana Jnana. That is the immediate realization or the immediate wisdom you attain through your own practice. So from the beginning of our practice, we are starting to understand with Nama Rupa Jnana. That is, we came to differentiate what is mind and what is matter, and as we proceed on with our practice, then we will be reaching up and up till we reach to Anuloma Jnana, that is very near before you attain the saint or the Ariya, before you become the Ariya. So in that way, one has to practice diligently. As much as we are practicing diligently, as with the practical understanding through our walks, then we come to know this is mind and matter. Not only this mind and matter, we come to understand this nature of the matter and the mind. So we come to understand, for example, the natural or sabhava, the characteristics of what is mind and what is matter. And not only that, as we proceed on with the practice, we come to understand that these mind and matter are always changing and they are impermanent, and because these nature, so-called, as mind and matter, are impermanent, we know we succumb to the nature of suffering because they are impermanent. And as they are naturally taking their own accord and we cannot control, so we come to know the three universal characteristics of these mind and matter nature through our own experience in Vipassana practice. So this way of knowledge, from the Nama Rupa knowledge till you reach to Anuloma Jnana, that is the highest Vipassana wisdom, before you attain the Ariyahood, and that step-by-step of practical wisdom through your Vipassana practice as you are knowing is termed as Psaka Vipassana Jnana. အဲ့ဒီ Psaka Vipassana Jnana ဟာ လောကီ Vipassana Jnana ရဲ့ အစစ်တိုင်းမှာ Psaka Vipassana Jnana ထက်သန်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါ မျက်မှောက်အဖြစ်မသိရသေးတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုလည်းပဲမျက်မှောက်သိအပ်သောယုံနာတရားတို့နဲ့နှိုက်စာဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တတ်သောဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့နှိုက်စာဆင်ခြင်ဖြစ်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုကြတော့အနုမာနဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနုမာနဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာPsaka Vipassana Jnana ထက်သန်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လို့တတိတသအတိအကျအထူးအထုံစရာမလိုတဲ့ဉာဏ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် So all the stages of Vipassana wisdom are termed as Lokiya Vipassana wisdom or mundane Dhamma wisdom along the line of our Vipassana practice. So as we are attaining the mundane Vipassana wisdom from the bottom to the top, as we are attaining or accumulating step by step, and we are understanding or accumulating these knowledges through our own experience, then in connected with these mind and matter, nature and etc., there are some knowledges will arise in our mind, which is not attaining through our practice. That is, through this understanding of Vipassana, Psaka Vipassana Jnana, then with our mind, as we infer to the other nature of the mind and matter, through our speculation from our mind, then that kind of knowledge will arise in one. And that is called Anumana Vipassana Jnana, or inferential Vipassana knowledge. This inferential Vipassana knowledge will arise as a subsequent effect
of your Psaka Vipassana Jnana. So to develop this Anumana or inferential Vipassana Jnana is you don't need to make an effort to develop, but as you accumulate much and more of this Psaka Vipassana Jnana or the immediate or Vipassana wisdom step by step, then in connection with this, inferential knowledge will arise in you by itself. No need to make an effort to develop this Anumana Vipassana Jnana or inferential knowledge. Anumana Vipassana Jnanaရဲ့သဘောကိုဥပမာလေးနဲ့ထင်ရှားအောင်ကြားရမယ်ဆိုရင်မိမိလက်ထက်မှာရှိတဲ့နှင်းစီပန်းကလေးဟာမှု့ကြိုင်တဲ့အနတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပင်မှာရှိတဲ့ပန်းလဲပဲဒီလိုမှု့ကြိုင်တဲ့အနတ်ရှိမှာပဲလို့နေတူဆင်ခြင်ပြီးသိတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မသိရသေးတဲ့ယုံနာရဲ့သဘောတရားတွေကိုတိတိဖြစ်တဲ့ယုံနာရဲ့သဘောတရားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့သဘောဟာအနုမာနဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေပါပဲ So Sarah explained further on Anumana Vipassana Jnana, that is the inferential knowledge. To come to understand, Sarah gave an example like, if you have a flower, for example a rose, in your hand, you know it has a sweet smell. Though you are not looking to the other flowers or the rose on the plant, but you know that by seeing this one flower in your hand is a rose and it has a sweet smell, then you come to understand that the remaining flowers on the plant were, or they will also have the same sweet smell. So this way of knowledge is called Anumana Jnana or inferential knowledge. So likewise, in our meditation, through our Psaka Vipassana Jnana, that is the immediate realization of our experience, we know thoroughly of this mind and matter flux, stages by stages, though about the other mind and matter, though we are not noting or contemplating, but with the inferential knowledge, you come to understand the other mind and matters too will have the same nature. So that way of knowledge is called Anumana Vipassana Jnana or inferential knowledge. အခုယောဂီများနေတိုင်းအစမပြရှုမှတ်နေတဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုရှုမှတ်လာတဲ့အခါမှာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုခုအစပြီးတော့ဟောပြီးမယ်ယောဂီဟာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမူလကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုစပြီးတော့ရှုရရပါတယ်အဖောင်းရဲ့အစမှအဆုတ်တန်အောင်စိတ်ကလေးနဲ့ပြီးအောင်မှတ်နေရတယ်ပိန်ရဲ့အစမှအဆုတ်တန်အောင်စိတ်ကလေးနဲ့ပြီးအောင်မှတ်နေရတယ်အဲ့ဒါလို့ဖောင်းပိန်ရဲ့အစအဆုံးရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာဖောင်းမှုပိန်မှုရဲ့သဘောတရားတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဖောင်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါရှိဖောင်းတယ်တစ်ခါတစ်ခါတူဖောင်းတယ်ရှိပိန်တယ်တူပိန်တယ်တစ်ခါတစ်ခါဒီဖောင်းပိန်တွေဟာသေးသေးလေးဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကြီးလေးဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါဒီဖောင်းပိန်ရဲ့သဘောတရားတွေဟာသေးသေးမွေ့မွေ့နုနုညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာမာကြောဖြစ်တယ်ဒီလိုသဘောတရားတွေပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောတရားတွေကိုယောဂီဟာ
သိပြီးတော့လာတယ်အဲဒီလိုဖောင်းကွေရဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲပြီးတော့သိပြီးလာတဲ့သဘောတရားတွေဟာယောဂီအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေပါပဲ So as a yogi, every day in and out, we are always contemplating on the rising and falling of our abdomen. So when we are noting on the rising and falling of our abdomen, what we are doing is we are forwarding to accumulate Pisaka Vipassana Jnana, or the immediate or the practical knowledge to be accumulated in one. So as a primary object in our sitting meditation, we have to contemplate on the rising and falling of our abdomen. So when we note on the rising phenomenon, we focus our mind on the rising from the beginning to the end of the rising phenomenon, as well from the beginning to the end of the falling phenomenon. So in that way, we have been noting and noting all the while long. So as we are noting so, we come to understand the true nature of these phenomena. For example, at times, yogi comes to understand that this rising phenomenon is sometimes long or sometimes short, and sometimes the falling is short and long, or etc., and sometimes large or small, or sometimes this rising and falling nature is rough and coarse, and sometimes it is very subtle and smooth. So in that way, you are understanding the nature of the rising and falling phenomenon. Not only that, you are aware of the changing nature of this rising and falling phenomenon. So in that way, a yogi is experiencing the truth or the true nature, what is called as rising and falling phenomenon. And that understanding of the true nature is called as Pisaka Vipassana Jnana. အဲဒီပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရား၃မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ဖောင်းမှုပိတ်မှုအာယုံနှစ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်သုံးဥပနိဗ္ဗာန်နာနမိတ်သုံးခုရှိတယ်။ဖောင်းမှုပိတ်မှုအာယုံကိုခုနကပြောလာတဲ့အတိုင်းဖောင်းပေရဲ့အစမှအဆုတ်တန်အောင်သေးသေးချာချာရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှုမှတ်ဖန်များလာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းမှုပိန်မှုရဲ့သဘောတရားတွေဟာမိမိရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာကိုယ်တွေ့အနေနဲ့ထင်ရှားလာတယ်အဲဒီထင်ရှားနေတဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုအာယုံကိုရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအပြင်ကိုခဏခဏထွက်သွားတတ်တယ်ခဏခဏထွက်သွားတဲ့အခါမှာဖောက်မှုပိန်မှုရဲ့သဘောတရားတွေဟာပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မသိရပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညာထဲမှာမသိရတော့ဘူးညာထဲမှာမသိရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်မှုပိန်မှုကိုရှုမှန်းတဲ့အခါမှာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ကမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဖောက်မှုပိန်မှုအာယုံပေါ်မှာရှုမှန်းတဲ့စိတ်ကိုဒီကြကြဖြစ်အောင်မှတ်နေရတယ်စူးစိုက်ပြီးမှတ်နေရတယ်အဲ့ဒါလို့စူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နိုင်မှသာလျှင်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဆက်ကဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် number 2 ဥပနိဗ္ဗာန်နမိတ်ငါထပ်ပြောမယ် So Sarah explained how we would accumulate Pisaka Vipassana Jnana is, as we are noting, then there are of three types.
One is we contemplate on the rising and falling of our abdomen. And second is to our mind, our citta. And number 3 is upa nibbana. And as we are noting on the first type of the rising and falling, then we have to follow and note concurrently and carefully from the beginning to the end of the rising and falling. So in many times or several times, as we are noting on the rising and falling again and again and again from beginning to the end, then we would have a self-realization. What is it? That is a kind of wisdom we will accumulate. But at times, however we keep our mind on the rising and falling, our mind didn't stay on it. Our mind slips off elsewhere. So if our mind slips off elsewhere, then we cannot see vividly or clearly the nature of what is rising and falling. And the nature of the phenomenon of rising and falling cannot be seen or understood vividly from our mind. So that is the kind we cannot accumulate psaka vipassana jnana. We cannot attain the immediate realization of vipassana wisdom. So to attain psaka vipassana jnana or immediate realization of wisdom or the understanding is, as we are focusing on the rising and falling of our abdomen, our noting mind should be concurrent with the phenomenon. As well, it should be very firm and steadfast on the object. Not only our mind should be steadfast on the object, but our mind should also be attentively concentrating on it. Only in that manner, if we are noting continuously, time and again, then that will lead a yogi to attain psaka vipassana jnana. ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှုမှတ်တဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုအာယုံပေါ်မှာမထားနိုင်ပဲနဲ့ဟိုထွက်သွားလိုက်ဒီထွက်သွားလိုက်ဟိုစဉ်းစားလိုက်ဒီစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒါလို့စိတ်တွေမတည်မငြိမ်ပဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုထွက်နေတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖောင်းပိန်အာယုံပေါ်မှာတည်မြဲအောင်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိတ်ချုပ်တဲ့တရားတစ်မျိုးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီထိတ်စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိတ်ချုပ်တဲ့တရားကိုဥပနိဗ္ဗာန်တနာနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပနိဗ္ဗာန်တနာနိမိတ်ဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတတိပါပဲ။စိတ်ကိုထိတ်ချုပ်တဲ့တရားဟာတတိအဲ့ဒီတတိကိုပင်လင်ဥပနိဗ္ဗာန်တနာနိမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထိတ်ချုပ်တဲ့တတိစွမ်းအားထက်မြဲလာရင်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်လာတယ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်ဖောက်မှုပိန်မှုစားတဲ့အာယုန်တွေမှာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေသိလာတယ်အဲဒီလိုသိလာတဲ့သဘောတရားတွေဟာပစ္စကဥပါဒနာဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေပါပဲ So if we are noting on the rising and falling of our abdomen, however we keep our mind on the rising and falling phenomenon, our mind used to wanders, or sometimes we are carried away with our thinking mind or imagination and so forth, so much so that our mind is restless. It is not stable and fixed on the rising and falling. So to that unsteady mind or restless mind, we need to keep our mind steady and fixed on the object. That is, how to keep our mind steady and fixed on the object is upa nibbana nimitta. That is, we need to be carefully fixed on the object is none other than the sati. That is the mindfulness. The more we are able to control our focusing mind on the object with mindfulness or sati,
then the more you are fixing your mind on the object. So in that way, if you can have the steadfast mindfulness on the object, as it is firm and fixed or steadfast on the object, the more you note, the more you will come to understand the true nature of the rising and falling. Only when you have that kind of steadfast noting and understanding to the true nature of the rising and falling, then that is the time a yogi is leading one's mind to attain the knowledge or the wisdom, what is the real nature in this rising and falling. And that attainment or the wisdom is termed as Pisaka Vipassana Jnana. Mula Kamata Ayung Boma Human need a sick Disava a pingo maternal Point now Tochi Tada de Dwajamo Sego Take you Tada de Dwajamo Patigo Greenlane Upa Nibandana Nemei look Kovare Dayang Vipadna Shure Yogi Nyama Te Ayo Ni Human say Long Sego take you the deep the day Lomba Kaimela be so ye the body we go a man dying see there there's a cow bad and nine young soda time die ma people lavali me. So in our primary object in this meditation, then we are noting to the primary object time and again with steadfast mindfulness. So not to let our mind wander off or slip away from the primary object, we should have a steadfast mindfulness or sati. And that sati is termed as upa nipatana nimitta. So for that sati, as much as this sati is becoming stronger or steadfast or powerful, then the more you are noting on the object, the more you are forwarding to accumulate wisdom. So to accumulate the wisdom, there are three major points to nail down in our mind. The first is aramana or the object. And the second is the seta or our noting mind. And the third is the sati or mindfulness. If these three Dhamma nature in us are united and contemplating very powerfully time and again, then we will be accumulating the Vipassana wisdom, and that kind of wisdom is termed as Pisaka Vipassana Jnana. Pisaka Vipassana Jnana Pipungo Tinsha Yanga Nyama Upama Ne Piavi Hotawari Upama Gabaron Suro Nire Mignon Nire Nibin Boma Tetum the Dome Sibare Adi Tetogo Yoga the Yoga Sloane Chate Sloane Chate Kama Yogia Swachate Yogiaga Do Adika Louis Philo de Chema Baron Suro Veslago Swane Fortai Nire the Bogo Piga Tuga Philo de Adika Chebawe Payasura Veslago Swane Fortai de Kama The Potai Kayade Tezaha Tetongia Belau Piadoavi The Tetongia Domboma de Bo Piadoavi the Moho Tewe Piadoavi Sadapit to Philo de Dwajamo, Teflania Swa, Potai Mugo, Adika to Aloloni Vare. Adelo Adika Loloni de Akama, a po and ne, Tila de the Botea, Leve, Nemu to Mushiva dire. Mari Villado, Swa Piani de Akama. The Soa, who pay Doa light, deep Doa light, who pay Doa light, deep Doa light. So I Yesha Nebo Leve,
ဖွားဖြတ်တဲ့ယောက်ျားကသိတယ်တခုကဒီယောက်ျားကဒီလွှားကိုကင်ပြီးတော့သစ္စာတစ်သုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတွန်းနေဆွဲနေတဲ့လုံလဝိရိယသဘောကိုလည်းပဲသူကသိနေတယ်ဒီတော့မူလအဓိကအကြောင်းသူသိလို့တဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့သစ္စာနဲ့လွှားပို့တိုက်နေတဲ့သဘောတရားအပြင်လွှားရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားနေတဲ့သဘောတရားကိုသူအပူသိလာတယ်လွှားကိုကင်၍တွန်းဆွဲနေတဲ့လုံလဝိရိယသဘောကိုလည်းသူကသိလာတယ်အဲ့ဒါလို့အပူအနေနဲ့သိလာတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် To understand more of this Jisaka Vipassana wisdom, Sayadaw explained further by giving example in accordance with the literature. So in the literature, the example is shown that on the smooth surface of the ground, there plays a block of wood. So this block of wood is wanted to be cut off by a man. So he put a saw on it and he is cutting it time and again. So as he is sawing this block of wood, then his main aim is making an effort to cut it off. He didn't pay any attention to the other nature while he is cutting off the block of wood. But as he is sawing to the block of wood with the saw, then as he is sawing, at the same time, although he didn't make an acknowledgement how it will happen, but automatically he will come to understood from his knowledge that as he is sawing on the block of wood, then I have cut it off half away. Now I have cut it off completely into 2 pieces or 3 pieces. So although he is walking or making or aiming his mind on sawing on the block of wood, but as an additional knowledge, he comes to understand that while he is sawing, then he knows the pulling and pushing forward done by his hands or his arms, he comes to understood. And at the same time, he is aware of the sharp edge of the saw is cutting on the block of wood, and he is knowing as it is going deeper and deeper, although he didn't pay attention much on it. So in that way, he understood himself that as the saw is going forward and backward, as he was sawing on the block of wood, he knew that he had made an effort to cut it off. So all these natures, although he didn't aim, but his aim is only one. He is forcing his arm forward and backward to cut the block of wood. So in that way, he will be understanding the additional nature as he was sawing the block of wood. And that is very similar to a yogi's mind who is attaining Jisaka Vipassana Jnana. အဲ့ဒီလွှတ်ဖြန်းနေတဲ့ယောက်ျားဟာအထူးတလဲအနေနဲ့သူဘာကိုသိသွားသလဲဆိုတော့ဒီလွှမ်းတဲ့သစ္စာပေါ်တိုင်းနဲ့တဒုံပြန်သွားပြီနှစ်တုံးပြန်သွားပြီသုံးတုံးပြန်သွားပြီစသဖြင့်ဒီလိုပြတ်သွားတဲ့သစ်တုံးကြီးတွေကိုလည်းပဲသူသိလာပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာနိဒုပဲတဲ့ရှုမှန်းနေတဲ့ယောဂီများဟာလည်းပဲဖောင်းရဲ့အစာမှအဆုတ်တန်အောင်ပိန်ရဲ့အစာမှအဆုတ်တန်အောင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိတ်ချုပ်ပြီးတော့ရှုမှန်းနေတဲ့အခါဒီဖောင်းပိန်ရဲ့အစာအဆုံးကိုသိတဲ့အပြင်ဖောင်းတာလေးဟာတစ်ချက်ဖောင်းတယ်
နှစ်ချက်သုံးချက်ဖောင်းတယ်အချက်ပေါင်းများစွာဖောင်းတယ်အကြေပေါင်းများစွာဖောင်းတယ်ဒီလိုဖောင်းပေရဲ့သဘောတရားတွေကိုသူသိလာတယ်အောက်ဆုံးကြတော့ဖောင်းတာပေးတာတွေဟာမရေမတွဲနိုင်လောက်အောင်ဖောင်းပေတွေအကြေများစွာဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲသူသိရတယ်အဲ့ဒါလိုဖောင်းပေတွေရဲ့မရေမတွဲနိုင်လောက်အောင်ဖောင်းမှုပိန်မှုတွေအကျိန်များစွာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားဆိုတာဟာပေါ်လာတဲ့နေရာမှာပျောက်သွားတယ်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဒီဖောင်းပေတွေဟာသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲပျက်စီးသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်အခြားတနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဖောင်းတာလေးရာပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲဖောင်းကပြက်သွားတယ်ပိန်တဲ့နေရာပိန်တဲ့တရားလည်းပဲပိန်တဲ့ရုပ်ဟာလည်းပဲပိန်တဲ့နေရာမှာပဲပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့တရားတွေကအလွန်လျင်မြန်လာတဲ့အခါမှာဖောင်းပေတွေဟာကြေပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်မရေမတွဲနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိပြီးတော့လာတယ်ဒီလိုပြက်သားသိပြီးတော့လာတဲ့သဘောတရားတွေဟာသစ္စာတုံးကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတုံးပြတ်သွားပြီးနှစ်တုံးသုံးတုံးပြတ်သွားပြီးစသည်ဖြင့်အထုသိတဲ့ကဲ့သို့ယုံနာရဲ့ပစ္စည်းပြူခွဲနေပုံကိုသိတဲ့ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေပါပဲ So Sayadaw explained further on Pissaka Vipassana Jnana. So as the man who is cutting the block of wood, although he is just sawing on that block of wood, but at the same time he is knowing the friction or the cutting nature from the sharp edge of the saw to the block of wood, and at the same time he is aware that I have cut it off 1 block, 2 blocks, 3 blocks, etc. So in that way he is understanding, although his mind is not intending what is the result or what is the connected nature. So likewise in our meditation too, as we are noting on the rising and falling from the beginning to the end, as we note or focus our mind on the rising, from the beginning to end, we are following with our noting mind very carefully. In the same manner too, we note on the falling phenomenon. So in that way, we are controlling our mind with steadfast mindfulness or sati. So, with so much so that we won't let our noting mind to swerve off or slips off from the primary object. So one time we are knowing the nature of rising, falling. Second time we are knowing the nature of, and several times we are knowing the nature of rising and falling. So in that way we are understanding this rising, falling. At one time we are seeing as one segment or one continuous nature. Later on we will be seeing with our noting mind that there are several stages or several segments of this rising, falling phenomenon exists. So in that way, we are coming to understand the true nature of the several stages of the rising and falling. And not only that, as we note more so, the deeper knowledge we will come to understand is, as we note on one rising phenomenon, that rising phenomenon, as you are focusing, it disappears or passes away immediately. Likewise to the falling phenomenon or whatever the object you are noting. So much so that your mind never swerves off or wanders off elsewhere. In that way, you are noting on the formation and passing away of the natural nature of this rising and falling, and you are picking up with the steadfast mindfulness, with sharp mind of the rising and falling nature, how it is forming and disappearing. And also you notice or you are aware that one rising is immediately disappearing on that spot and it won't go any farther away. But the subsequent rising phenomenon will occur likewise
and the next and the next, and you will come to understand the series of the forming and passing away in a very fast manner from this rising and falling phenomenon. That is, as you have the steadfast mindfulness, you are coming to see the true nature or the clear or the vivid nature of this forming and passing away from this rising and falling phenomenon. So this understanding from a yogi is very similar to the man who is sawing the block of wood. Although he is not paying attention, he is understanding at the same time. I have cut it off 1 block, 2 blocks, etc. So in that way, yogis too, although one is noting on the rising and falling phenomenon with steadfast, yogi is understanding this forming and passing away in a very fast manner from this rising and falling. So this is a kind of psaka vipassana jnana. နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖောက်မှုပိန်မှုဆိုတဲ့အာယုံကသက်သုံးနဲ့တူတယ်ရှုမှန်းနေတဲ့စိတ်ကလွှာနဲ့တူတယ်ဒီလွှာသက်သုံးထက်ဒီလွှာဖြန်းနေတဲ့ယောက်ျားနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ကိုဖြတ်တဲ့သက်သုံးကြီးဟာဘလောက်ကြားသွားပြီဆိုတာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုသလိုဖောက်မှုပိန်မှုကိုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းပဲမိမိရဲ့တရားရဲ့သဘောတရားအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုပါတယ်သိရင်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးပါဘူး So as given in a simile, when a yogi is noting on the rising and falling phenomenon, it is very similar to the block of wood. And the sharp edge or the teeth of the saw is like equivalent to our mind. And the controlling power from the arms of that man is like equivalent to the sati or mindfulness. So as for the man who is sawing on the block of wood, that man nature is equivalent to the yogi who is noting so. So as for a yogi who is noting on the rising and falling phenomenon, as you are noting with the steadfast mindfulness, you would have a self-realization of the true nature of the rising and falling. So if you are understanding with your own experience, then that is the time you are accumulating psaka vipassana jnana or immediate realization wisdom. But if you cannot realize with your own experience, then you are not yet accumulating psaka vipassana jnana. ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီများမှာသမာဓိတရားဆိုတာရှိတယ်သမာဓိတရားဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်အဲ့သမာဓိတရားရဲ့အန္တရာယ်2မျိုးရှိပါတယ်သမာဓိရဲ့အန္တရာယ်2မျိုးဆိုတာကပထမမျိုးကမိမိရှိကမြင်ခက်ကြားခက်တွေ့ခက်မှုတဲ့အတိတ်အာယုန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာမူလကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သမာဓိပျက်စီးသွားတယ်သမာဓိပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပစ္စကဥပဒနာဉာဏ်ဟာမပေါ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရှေးကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အတိတ်အာယုံတွေကိုပြန်စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အာယုံတွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့မူလကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာဆွဲမြဲစွာရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Shara is informing another important factor. As a yogi, as we are noting in vipassana meditation, there is one major mind factor, that is samadhi or concentration in ourselves. So to accumulate a strong samadhi in oneself is important, and at the same time we must be aware
of what are the dangers to this samadhi or concentration. There are two kinds of dangers. First kind of danger is, though the yogi is noting on the primary object or any object, our mind is not fixed on the present object, but our mind goes back to what we had experienced in our past time. So we are reflecting our mind or thinking or imagining and thinking about our past incidences. So if we are thinking about our past incidences from our mind, and if we are carried away with that mental flow, then we have destroyed our samadhi or concentration. So that's why, as a yogi, we must understand that this way of thinking or remembering to the past is one kind of danger to samadhi or concentration. ဒုတိယသမာဓိရဲ့အန္တရာယ်ကမဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်နေမှုပဲမဖြစ်သေးတဲ့မိမိမှမဖြစ်သေးမရသေးမတွေ့ဘူးသေးတဲ့အနာဂတ်အာယုန်တွေကိုဖြစ်ချင်ရချင်တွေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စဉ်းစားစိတ်ကူးစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဘယ်ကိုသွားချင်တယ်စသဖြင့်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်အာယုန်တွေကိုတွေးတောစဉ်းစားဆင်ခြင်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲမူလကမ္မထအာယုန်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေတဲ့သမာဓိတရားတွေဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနာဂတ်အာယုန်ကိုစဉ်းစားတွေးတောဆင်ခြင်မှုကလည်းပဲသမာဓိရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်သမာဓိရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်နှစ်ခုဆိုတာဟာအတိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတာကတစ်ခုမဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတာကတစ်ခုအဲ့ဒီအာယုန်နှစ်ခုကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဒါပစ္စုပန်အာယုန်ပေါ်မှာသမာဓိတရားတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတရားနှစ်မျိုးဟာသမာဓိရဲ့အန္တရာယ်လို့ဆိုပါတယ် Sarah explained the second kind of danger to samadhi or concentration. The second kind is we are thinking to the future which has not yet happened to you. So although we are keeping our mind on the object, but you have the intention to think what I am going to do in the future, what I will do next and so forth, you have been imagining and thinking for the future. So as you are thinking for the future and planning and so forth, then your mind slips off from the primary object or the main object, what you have to be noting. So as this number two is, if a yogi is thinking or planning for the future, is another kind of danger to samadhi. So as for a yogi, we must understand that thinking about the past as well to the future, these two kinds are the dangers to samadhi, because we cannot keep our mind to the present moment and we cannot live up with the present condition. So as we cannot live up with the present condition, we have already destroyed our concentration or samadhi. ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုဖောင်းပိန်ကိုမှန်တဲ့သဘောတရားနည်းတူပါပဲညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်ကြွားရတယ်ချတယ်ကြွားရတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဒီလိုပြုမှန်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲခြေတော်ရဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုသေချာစွာကြည့်ရှုပြီးတော့မှန်းနေတဲ့အခါမှာခြေတော်လှုပ်ရှားနေတာကိုရှုမှန်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအခြားသို့မသွားနိုင်လောက်အောင်ထိတ်ချုံတဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်နမိတ်လို့ခေါ်တဲ့တတိရဲ့ဒီတရား၃ပါးခိုင်မြဲလာပြီဆိုရင်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာလည်းပဲဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထင်ရှားစွာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်သိနိုင်ပါတယ် So likewise when we are doing the walking meditation, so in the walking meditation, as we follow with a noting mind on one step noting, like right foot, left foot, or if we are noting the 3-step noting, lifting, forwarding and stepping down,
So to the movement of our foot, our mind is fixing on it or controlling and noting on the movement of our foot. So not to let our mind stray off or wanders off from the movement of our foot, then we need to have upa nibandhana, that is none other than the sati or mindfulness. So if we are following the movement of the foot, fixing with our focusing mind, as well control with our sati or mindfulness in our walking meditation too, then through that meditation or experience, we will be also accumulating psakka vipassana, jnana or immediate realization or vipassana wisdom. ဒါကြောင့်ကျင့်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဖောက်မှုပိန်မှုခေါ်တဲ့အာယုံရဲ့ဒီအာယုံကိုရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုထိတ်ချုပ်တဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်တနာနိမိတ်ခေါ်တဲ့တတိဒီတရား၃ပါးဈဉ္ကြံလျှောက်ပြီးမှန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်တနာနိမိတ်ခေါ်တဲ့တတိဒီတရား၃ပါးယောဂီဟာခိုင်မြဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တနေ့ထက်တနေ့သမာဓိရစ်သန်လာတဲ့အခါမှာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာတိုးပွားပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးပွားကြီးကျယ်လာတဲ့အခါမှာအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တို့အမြန်ဆုံးဆက်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ထူးကြိုးစားကြပါ So in summarization, Shara says, in our meditation, there are three points we need to nail down in our mind. The first point is the object or the aramana. So in the sitting meditation, our aramana or the prime object is the rise and fall of our abdomen. And second is our focusing mind or sita or consciousness. And the third is called upanibadhana or the sati or mindfulness. So for example, in our walking meditation, the movement or the motion of our foot is the first point, and the mind that is focusing on the movement or the motion of our foot, that is the sita, is the second point, and the third, upanibadhana nimitta, is the sati or the mindfulness. So if we can conceive all these three factors together without letting it off, without swaying it off, then if we can note day by day, time by time, one after another, then day by day as we pass on with our meditation, then at one time you will be accumulating psakka vipassana jnana or immediate realization or self-experience will be accumulated in you, and that kind of wisdom or self-realization will be accumulating and enhancing or growing as we go farther and farther in our practice. So in the end, as we are accumulating more of psakka vipassana jnana or self-realization through vipassana, in the end we reach to attain ariya jnana or to the supramundane we will be attaining. So to attain this supramundane wisdom, Sayadaw is encouraging all the yogis to try hard. နေကုတ်ချိုအနေနဲ့ကတော့သစ်တုံးကိုလွှာနဲ့ဖြတ်တဲ့ယောက်ျားဟာမိမိဖြတ်တဲ့သစ်တုံးဟာဘယ်လိုအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြီးအောင်ခြားရတဲ့ကဲ့သို့ပဲတခုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းပဲမိမိရှုမှတ်နေတဲ့မူလကမ္မထံအာယုန်တွေအပေါ်မှာပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြသဖြင့်မိမိလိုလားတဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြီးဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် Now Sayadaw gives the conclusion talk by saying, like in the example, the man who is sawing the block of wood,
then as he is doing his work, then he knows to what stage he has reached. He has cut it off halfway, etc. So in that way, he is knowing the effect of his work. Likewise, as a vipassana meditator, as we are noting day by day, and as we are trying very hard and so, then we will be accumulating much and more of psaka vipassana jnana. So now Sayadaw concludes this talk for today, and Sayadaw is blessing to all the yogis by accumulating much and more of this psaka vipassana jnana. May you all attain the Ariyahot very soon. Sadhu, sadhu.